Hello and welcome to English with Maverick. Today غادي نتعلموا future perfect أو المستقبل التام. خصنا نكونوا متفقين أنه هاد التام ستوقع في المستقبل، ولكن هذا ماشي الاستعمال الوحيد ديالها. بالنسبة لنا future perfect is used for an action that will be completed before some other point in the future. بمعنى أنه تنستعملوا future perfect باش ندويو على شي حاجة اللي وقعات قبل من حاجة أخرى في المستقبل. ناخذ المثال الأولاني اللي هو محمد will have finished this book before Monday. عندنا هنايا two actions. عندنا محمد will have finished ثم الأكشن الثاني اللي هو book before Monday. بالنسبة لنا محمد غادي يكمل الكتاب ديالو قبل من اثنين. جوجهم غادي يقعوا في المستقبل، ولكن الأكشن الأولاني وقع قبل من الأكشن الثاني. Another example اللي هو Mrs. contract with PSG will have finished before signing for another club. Again, same thing. عندنا الأكشن الأولاني اللي هو contract with PSG will have finished ثم الأكشن الثاني اللي هو he will sign for another club. عارفين باللي بجوجهم غادي يوقعوا في المستقبل، ولكن الأولاني وقع قبل من الثاني. بالنسبة للفورم فعندنا في البوزيتيف غادي نبداو of course with the subjects and then we will follow with will plus have plus the verb plus be which is past participle. will have worked. بالنسبة لنا PP فتتعود على past participle، بمعنى أنه كاينين two types يا regular يا irregular verbs. regular verbs هما الverbs اللي تكملوا ب-ed بحال work worked. أما irregular verbs فعندنا أمثلة ديال many examples see seen buy bought etc. For the negative form of course نبداو again with the subject ثم تنتبعوا ليه will have not plus the verb plus pp. will have not worked. For the interrogative form تنبداو of course with will عاد تنتبعوا ليه subjects وفاينالي تنكملوا ب have plus the verb plus pp have worked. وما نساوش the question mark. بالنسبة لنا هاد الفورم and the use ديال future perfect are easy، خاصنا غير نطبقوهم في الexercises. of course ما نساوش خاصنا نحفظوا irregular verbs. Thank you for watching. Maverick is out.